The border between Poland and Belarus is at the heart of a migrant crisis. More than 26,000 people from 49 different countries have tried to cross since the beginning of this year. Poland accuses Belarus of encouraging the flow of migrants as part of a political plan to destabilise the European Union. Będziemy bronić polskiej granicy i będziemy używali różnych instrumentów prawnych, ponieważ święte prawo do azylu politycznego dla uchodźcy, dla prześladowanego zamieniło się w narzędzie cynicznie wykorzystywane przez Putina, Łukaszenkę i przemytników ludzi. Tylko w ostatniej doby ujawniliśmy ponad 110 osób, które nielegalnie próbowały przedostać się na terytorium Polski. Ask for translator. Don't sign any papers that you don't understand. It is 5 a.m, and after receiving a call for help from 2 Ethiopian migrants stranded in the forest, volunteers from a humanitarian organisation called Osilenia are on their way to find them. The volunteers' emergency number is shared between migrants who meet along the way. If they manage to cross into Poland, they share their location pin and wait to be rescued. The terrain along the border is covered by dense forest and swamps. Migrants trying to cross into Poland experience multiple pushbacks into the Systiema, which is a stretch of land between the two countries referred to by some as the death zone. Those trapped in the Systiema are exposed to extreme temperatures, lack of access to food, water, shelter, and medical care. EU countries have a shared responsibility to welcome asylum seekers in a dignified manner, ensuring that they are treated fairly and their cases examined following uniform standards. The trek to find the men takes over an hour. Once found, volunteers offer legal options, warm soup, and a change of clothes. Lear is 20 and spent the last few nights hiding in trees. He paid a smuggler from the Middle East to help him make the journey from Ethiopia. He told us he had been pushed back into the death zone 3 times. The other man, Binian, said he had been pushed back into this no-go zone 7 times by Polish authorities throughout September. Belarusian smugglers helped him climb back into Poland on all 7 occasions. How long ago did you come from Ethiopia? I'm coming to 1 month ago. 1 month ago. And did you fly to Belarus? No, I'm from Russia. They will ask you, why do you want asylum in Poland? And you will have to tell them your story. Why you... I know. You know that? Yes, I know. Okay. Ask for translator. Don't sign any papers that you don't understand. Human rights organisations have accused Poland of unilaterally refusing to accept asylum seekers at the border and instead pushing them back into Belarus. Polish courts have ruled this process illegal. Pushbacks mean that the right for asylum isn't respected and they are being taken back to the border wall, forced to cross back to Belarus, which is unfortunately very dangerous for them. Belarusian soldiers are very brutal, aggressive. There are rapes, beatings, they use dogs, they use guns. There have been people who got lost on the other side or died. When someone gets missing on the Belarusian side, there's really nothing we can do. Polish Prime Minister Donald Tusk has said he will impose a ban on migration from Belarus in an attempt to staunch the flow of asylum seekers coming over the border. Będziemy bronić polskiej granicy
i będziemy używali różnych instrumentów prawnych, ponieważ święte prawo do azylu politycznego dla uchodźcy, dla prześladowanego zamieniło się w narzędzie cynicznie wykorzystywane przez Putina, Łukaszenkę i przemytników ludzi. Sytuacja w naszym odcinku działania jest cały czas napięta. Tylko ostatniej doby ujawniliśmy ponad 110 osób, które nielegalnie próbowały przedostać się na terytorium Polski. Priorytetem każdego funkcjonariusza jest sprawdzenie, czy napotkana osoba, która nielegalnie dostała się do Polski, nie potrzebuje pomocy medycznej. Od tego zaczynamy. Później główne zadanie jest sprawdzenie, jaki był cel podróży takiego cudzoziemca. Te osoby liczą się z tym, że jeżeli dostaną się w ręce polskich służb, a nie chcą pozostać w Polsce, zostaną zwrócone na Białoruś. Odbywa się to spokojnie, bezpiecznie dla nich. Służby białoruskie zgadzają się na tą nielegalną migrację, często są jej inicjatorami i wspierają tę nielegalną migrację, więc w tym momencie kontakt z nimi jest bardzo utrudniony. Już mija 3 lata, odkąd ten kryzys migracyjny się rozpoczął i to jest tak naprawdę czas, kiedy te stosunki z Białorusią zaczęły się coraz bardziej chłodzić, kontakty ze stroną sąsiedzką praktycznie zamarły. Despite border guards' claims that migrants are safely returned to Belarus, photos and video clips on social media have surfaced, sparking public outcry across Poland, including this one, where Polish personnel are seen moving an unresponsive person across the border fence. Polish border guards deny accusations of migrant mistreatment. They told The Times they would not comment on recordings because they are unable to reconstruct the circumstances shown. According to the 2024 No Safe Passage report by Otsolenia, at least 116 border deaths have been recorded along the EU border with Belarus since the start of the crisis in 2021. More cases have been reported by migrants in their testimonies. Harsh conditions and prolonged stays in the forest due to pushbacks cause exhaustion and hypothermia, the leading causes of migrant death in border areas. Te osoby uciekali z gorszego życia do lepszego życia. Także spotkało ich nieszczęście na polskiej ziemi, także też postanowiliśmy ich godnie pochować w wieży muzułmańskiej tu w Bohonikach. Pierwszy pogrzeb, który ogłosiliśmy, że odbędzie się w Bohonikach, było mnóstwo ludzi, bardzo dużo ludzi. Na pogrzebie odczuwało się tak, jakby ktoś to z rodziny właśnie umarł. Podczas niektórych pogrzebów brały rodziny udział podczas połączenia się internetowo. Z 2 czy z 3 państw było przedstawiciele ambasady. Był też u Mustafy Mohamed, był brat rodzony. Także staraliśmy się, żeby o tych zmarłych rodziny widziały. As the issue of mass immigration continues to challenge governments across the EU, many are watching to see if Poland's hardline stance helps to address the problem. It may well reduce the number of asylum seekers who make it into the EU, but how many of them will perish in the death zone?